హలో అండి, ఇవాల్టి మన స్పెషల్ గెస్ట్. నేను తిన గురించి చాలా ప్రౌడ్గా చెప్తున్నానండి. మీరు ఎక్కడా కూడా అంటే ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసినా మనకి గెస్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకదు. హైదరాబాద్ బ్లూస్ ఫిలింతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయమై అలానే హిందీ, మలయాళ భాషల్లో మెయిన్ లీడ్ యాక్ట్రెస్గా చేసి కెరీర్కి బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత సీరియల్స్లో అలానే మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సంపాదించుకున్నారు. తను ఎవరో కాదు, రాజశ్రీ నయర్ గారు. హలో అండి. హలో ప్రసన్న, ఎలా ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ, ఐమ్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ అండి. రాజశ్రీ నయర్ అనే పేరుతో అర్థమవుతుంది మలయాళీ అని. అవునండి, ఐఎమ్ a Malayali. My name is Rajshri Nair and my grandfather was in the army, so అలాగే ఇక్కడే సెటిల్ అయిపోయాము. సో I'm more of a Hyderabadi than Keralite నిజం చెప్తే. స్కూలింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ స్కూలింగ్ అంత తెలుగు వీ నెవర్ లెర్న్ బికాస్ ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీ. మన ఇండస్ట్రీ వచ్చిన తర్వాతే ఐ లెర్న్ మై తెలుగు రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్, అదన్నీ ఇండస్ట్రీ వచ్చిన తర్వాతే నేర్చుకున్నాను. బట్ ఎస్, ఐఎమ్ a Malayali. మై నేటివిటీ ఐఎమ్ a Malayali. గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆర్మీలో అంటున్నారు. అవును. ఫాదర్ అండి? ఫాదర్స్ a బ్యాంక్ ఆఫీసర్ అండి. ఓకే. Father was actually a veterinarian. He's a veterinary doctor. But after I was born, I had a chance to get into banking during those days. Okay. So he got into banking and he's been a banker. He retired as a banker from SBI. సిబ్లింగ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారండి? అవునండి. My mother is a housewife. Okay. I have one brother and he's in Netherlands. He's in the merchant navy. So he and his family are living there. ఆర్మీ ఆఫీసర్ అంటున్నారు, కంప్లీట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ. అవును. సో మిమ్మల్ని ఎలా ఒప్పుకున్నారు ఇండస్ట్రీ సైడ్? యాక్చువల్లీ ఒప్పుకోలేదు. ఓకే. బిగినింగ్ అయితే ఒప్పుకోలేదు. అందరూ చెప్తుంటారు ఫ్లూక్గా వచ్చామని చెప్తుంటారు. నా కేసు కూడా కొంచెం అలాగే అయింది. స్టార్టెడ్ ఆఫ్ హ్యాస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పాకెట్ మనీ టు బై మై ఫస్ట్ కైనెటిక్ హోండా. అప్పుడు చాలా క్రేజ్ అనమాట కైనెటిక్ హోండా అని. సో చిన్న చిన్న పాకెట్ మనీతో కైనెటిక్ హోండా కొనాలని ఆ క్రేజ్తో స్టార్ట్ అయింది. And it somehow got into this. నేను కూడా I finished my graduation in fashion designing. అది చేశాను. మళ్ళీ mother was a teacher. Okay. And my father was a veterinary doctor and my family, the whole family is into sciences. అంటే అంకుల్, మా చిన్నాన్న అంటే pharmaceutical company, మళ్ళీ my cousins and my auntie వాళ్ళందరూ doctors. So my whole family is into are doctors basically. Okay. And gynecologists, they're all specialized in gynecology and sciences and medicines and all. I am the only person who has got little different than the normal careers what my family chose. Okay. So yeah, beginning lo aithe parents are like, enduku veltunnavu avasarama. Of course dad was very supportive. But amma వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది కదా, దీంట్లో వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుంది ఏంటి అంటే ఎవరికి ఏం తెలియదు దీని గురించి. So so she was little scared, but it had to be a destiny, I think destiny, if it plans that ila undalante ilage undali, that is what I think. Okay, వచ్చారు బట్ రావటమే హైదరాబాద్ బ్లూస్ లో ఒక బోల్డ్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పుకోవచ్చు దాన్ని. అవును, it was quite a bold character. Actually I started off with Gemini ఒక children's quiz తో స్టార్ట్ చేశాను నేను. యాంకరింగ్ కూడా చేశారు కదా? కొంచెం యాంకరింగ్ చేశాను. And I did some modeling అని చేసిన తర్వాత when I was in NIFT, that's the time Hyderabad Blues ki offer వచ్చింది. Nagesh Kukkunu, the director, he offered me the character. And వచ్చిన టైంలో he said it's an English film and we're doing it. So initially నేను అనుకున్నాను డాక్యుమెంటరీ ఏంటి అనుకున్నా, but anyways it was an English film. We did it in 96 actually చేసాం, but the movie released only by 98. Okay. So after my NIFT అయిన తర్వాత it was released in theaters and it was a big success because both in India as well as abroad, US markets and all that, it won a lot of awards during those period. Okay. And it was a path breaker during that time because nobody had seen a movie like that, so chaal different ga undindi. And in fact I was in my college days, so naake shoot chesina time lo I never felt like we did something different ga eppudu anukoledu nenu. Okay. It was more like a part of a family. Andaru akkada kalisi Nagesh, we shot it at his house and వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఇంట్లోనే షూట్ అని చేసేసి, సో ఎవ్రీబడి లైక్ ఆంటీ అంకుల్ అందరూ అక్కడే ఉన్నారు. సో ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్ అ ఫ్యామిలీ విచ్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ వి వర్ షూటింగ్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్. హైదరాబాద్ బ్లూస్ అనే ఫిల్మ్ గ్లోబల్లీ చాలా హిట్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆఫర్స్
ఎక్కువ మీకు తెలుగులో రాలేదా? కాదు ప్రసన్న, ఆ టైంలో ఆఫ్టర్ హైదరాబాద్ బ్లూస్ ఐ గాట్ ఆఫర్స్ ఫ్రమ్ హిందీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. బట్ ఐ రిమెంబర్ గెటింగ్ మామీ ఫెస్టివల్లో వచ్చి వెళ్ళిన టైంలో ఐ గాట్ ఆఫర్స్ ఫ్రమ్ శ్యామ్ బెనగల్ సార్ అండ్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఆఫర్స్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. But I was a student and told no, and in NIFT unna time lo, and Okay. I had got a good break in France. I was about to work for a big company there, and everything was set for me to go there. So ఆ time lo nenu em teeskoledu, and I got some offers from here Telugu also, but ఆ time lo when I used to go to the offices and all, it was very very different, you know. So my mother would never accompany me. My mother ఎప్పుడు నాతో వచ్చి కూర్చొని మాట్లాడి అలా ఏం లేదు. I would handle all by myself, and it was very different those days. అప్పుడు when I get into this place and I would not feel very comfortable, I got a few calls at time from production houses, which I don't want to name now. Okay. So వెళ్ళిన టైంలో I was not too comfortable. Then I said, no sir, I don't think we can work, and I would just come back. Okay. And ఇంట్లో కూడా my parents are not too supportive. నేను చెప్పాను కదా, because everybody is into the sciences and all that. So they said, if you are able to handle by yourself, ఇప్పుడు నువ్వు ఆఫీస్ వెళ్ళిన టైం నువ్వు హ్యాండిల్ చేస్తావు కదా, you go alone, you work and come. Your mother is not going to come and accompany you. So నువ్వు ఒంటరిగా వెళ్ళి నువ్వు వర్క్ చేసి వస్తే well and good. లేకపోతే don't go ahead with it. You studied, you finish your graduation, go take up a job and do it. Okay. But there's a saying, you know, once the makeup is on, no, ఎప్పుడు you want to get into the same field and you want to do the same thing. So it always attracted me again back over here. So I did a couple of films. కొన్ని ఫిల్మ్స్ చేశాను, మలయాళం చేశాను నేను. I did about 3 films during that period. మేఘ సందేశంలో ghost గా చేశారు కదా? Yeah, as a ghost. That's my first film. I worked as a ghost. So right from the action sequence, everything నేనే చేశాను, which was something very different for them, for the heroine doing action scenes and all that. అది చేశాను. మళ్ళీ రావణ ప్రభు విత్ మోహన్ లాల్ సార్. మై నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ వాజ్ మిస్టర్ బ్రహ్మచారి, అగైన్ విత్ మోహన్ లాల్ సార్. తెలుగులో ఐ డిడ్ 2 films. వన్ వాజ్ క్రాంతి కుమార్ సార్స్ 9 నెలలు చేశాను, సౌందర్య మ్యామ్ అండ్ విక్రమ్తో. అండ్ ఐ డిడ్ అనదర్ ఫిల్మ్ కాల్ హోలీ. ఓకే. దాంట్లో ఉదయ్ కిరణ్ అండ్ రిచా, దే వర్ ద హీరోయిన్స్. So I did that film, and I got back to television. I was comfortable doing television and serials, because andru family laga aipotaru. You continue that, you know, every month you keep seeing the same faces, so everybody becomes a family. So I was comfortable with it. Okay. And during those days the payment was very big for me, you know, in television. So it continued that way, and finally I got married. Ikkadi nunchi malli US vellipoyanu. So got a break there. మోహన్ లాల్ గారితో వర్క్ చేసినప్పుడు అప్పటికే ఆయన పెద్ద స్టార్ అండి? Yeah, he was a big star. ఓకే. I mean, ఎలా ఉండింది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో? Yeah, well, growing up we have seen Mohanlal sir and all that growing up. He is one of the most natural, and I'm definitely one of those very brilliant actors. You can never make out he's acting chala natural ga, chala diga. My first film with him I was very scared, Ravana Prabhu. Okay. Because it was Revati ma'am unnaru dantlo, and it was a big production house during that time. It was his own, and working with him. So I ala chuste kuda I would get scared, like, you know, I would just start shivering. Why is sir looking at me? So andaru ayana Lalet nani pilustaru. So Lalet enduku ila chustunaru, what happened? I did something wrong ga chesana enti ani. But Revati Chechi was very sweet. She was like such a darling. She would make you feel comfortable and talk to you and make you feel this thing. I think one of those very few shooting where my mother accompanied me. My mother nathone undindi during that period of shoot and all that. Okay. It's so much to learn from him, in fact. But that time also I feel I was too young to know about all that. My third film, after my second innings, when I came, I did a movie called Grandmaster. Daanlo oka negative lead ga chesanu. Okay. Our time I started knowing more about acting, and see, then when you come, you're very fresh, you don't know what you're doing. ఏం చెప్పినా ఓకే సరే ఇదే కదా చేసేద్దాం, ఒక ప్యాటర్న్ ఉంటుంది. బట్ when I came back now, I started appreciating him as an actor, because right from his whole body, his hands, avanni act అవుతాయి. When he's doing a character, everything you can make out, you know, the way his hand movement goes or what he is doing. Last minute వరకు he will be making fun with you, joke చేస్తుంటారు. But as soon the action starts, he totally changes. Okay. And he becomes in the character, which is like very difficult for us, you know. I mean, for me at least it's very difficult. At least I need to carry on that character for some time.
సడన్గా జోక్ చేస్తూ సడన్గా నేను నెగిటివ్ అవ్వలేను. బట్ హీ ఈజ్ లైక్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు జోక్ చేస్తూ సడన్లీ యాజ్ సన్ యాక్షన్ స్టార్ట్స్ హీ లైక్ వెరీ సీరియస్ అండ్ వెరీ సీరియస్ పోలీస్ మ్యాన్. ఇలా కావాలి ఇది కావాలి అలా మాట్లాడుతుంటారు. సో లాట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ నిజం చెప్తే. అలానే 9 నెలల్లో సౌందర్య గారితో కూడా వర్క్ చేశారు. మంచి మూమెంట్స్ ఏవైనా ఉన్నాయండి? Saundara ma'am was like a very senior actor. I remember she would come with her brother and she would come and sit very far and she'll just say hello, how. She's very sweet. She had the most beautiful and angelic smile ankuntunna. And she would sit and we were like all new, right? So she would come, she'd say hi, hello, and she'll come and sit over there, talk. She would be more with her brother in those days. I think Vikram Garu, he used to be very naughty during those days. So he used to be like a good company, talk a lot, and make everybody feel comfortable. I played a doctor in that, who tells them to go for this artificial insemination and adani. So it was very different. So don't have too many this thing. I don't remember how many days of work also I had, but I was too young, Prasanna, for doing those days. Okay. సీరియల్లో రీఎంట్రీ ఇచ్చారు. రైట్. ఇవి కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్నప్పుడే బ్రేక్ ఇచ్చేసారు, మళ్ళీ సీరియల్స్ చేశారు. అవును, కెరియర్ పీక్లోనే ఐ గాట్ మ్యారీడ్. ఓకే. అండ్ హస్బెండ్ షిఫ్ట్, హీ వాజ్ ఇన్ ద యుఎస్, సో ఐ హ్యాడ్ టు షిఫ్ట్ టు యుఎస్. అదే తర్వాత వెన్ మై డాడ్ గాట్ రిటైర్డ్ ఇస్ ద టైమ్ మళ్ళీ నేను తిరిగి వచ్చాను. సో మై సన్ వాజ్ 5 years and I got back. And my husband was shifting his job, so it was a difficult period at that time and I was looking for a break. Okay. So then ankunnanu, should I get into, because I'm a fashion designer by profession, should I get into designing? I was always interested in learning behind the camera. I was wanting to get a direction team actually. From beginning. So that was my interest. So in the US also I was learning, I was doing my photography course and all that. I was doing that over there from New York Institute nunchi. I was learning. Okay. So vachin tarvata I immediately contacted one of my very old sirs, Uppalpad Narayan sir. For me he is my guru laga. So I contacted him and I said, sir, I want to have a job, naku emana kavali ante. He said, come join the direction team. And I knew direction will not pay me at that time because I was looking for something because my husband was shifting jobs and I was over here and all that. Okay. I asked him that, Kad sir, I want to get into acting. ఏదన్నా చిన్న పని అయినా కూడా ఓకే, సమ్ స్మాల్ గా అయినా కూడా నేను చేసేస్తాను, ఐల్ డూ ఇట్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఎర్న్ మనీ. సో he was like, all fine, all good. I said, no, all fine. And I got into it. He gave me a character for in Kotta Bangaram ani Gemini lo serial lo I started off again over there. And again by God's grace అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మంచి క్యారెక్టర్స్ I started getting మళ్ళీ దాంట్లో పోలీస్ ఆఫీసర్ లాగా చేశాను మళ్ళీ నేను. Then దమ్ము హ్యాపెన్, బోయపాటి సీనుస్ సర్స్ దమ్ముకి పిలిచారు వాళ్ళు. పిలిచేసి then I started getting a lot of offers. Though I was in my 30s, I started getting a lot of offers as a mother character. So నేను కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేసి చూస్తాను నేను, లైక్ will I get different characters చేయడానికి, ఏమైనా ఉంటుందా, ఏమైనా చేయడానికి ఉంటుందా. బట్ the offers which came at that period for me was all mother characters. So I realized that maybe now I need to shift. Progress avali. It's not like you're a heroine, you're going to be remaining a heroine for the rest of your life. After a certain age, if you're getting that kind of characters, now this period is over, you need to shift, make a shift. So I knew it. Intentionally I shifted and I said, okay fine, this is what I'm going to be doing and this is what I'm accepting myself as. Okay fine, so let's be good. బట్ అందరికీ అది యాక్సెప్ట్ చేయటం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే హీరోయిన్గా మంచి ఇదిగా చేసున్న మీరు సడన్గా సినిమాలు కూడా కాకుండా సీరియల్స్లోకి వచ్చేసారు. అవును. యాక్చువల్గా సీరియల్స్లో ఉన్నప్పుడు సీరియల్స్లో చేస్తున్న వాళ్ళకి మూవీస్లో ఆఫర్స్ రావు అనే ఒక టాక్ ఉంది. కరెక్టే? డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై మేనేజర్స్ దే ఆల్ కీప్ టెలింగ్ మీ, మేడం మీరు సీరియల్ చేయకండి మేడం, ఎందుకు చేస్తున్నారు, మూవీస్ చేస్తున్నారు కదా అని. బట్ నాకు ఎక్కడో సీరియల్ చేసిన టైంలో ఇట్ మేక్స్ మీ గ్రౌండెడ్. నాట్ ఓన్లీ దాట్, సీరియల్ చేసే టైంకి యూ డోంట్ హ్యావ్ టైం. ఇప్పుడు మనం పొద్దున మనం వెళ్ళామా 9 to వాట్ ఎవర్ టైమ్ యూఆర్ గివింగ్, లైక్ 9 to 7 or 9 to 8 ఇచ్చిన టైంలో కంటిన్యూస్ వర్క్ ఉంటుంది. లైక్ దే విల్ మేక్ యూ వర్క్. ఓకే, యు ఆర్ వర్కింగ్. సో ఇట్స్ లైక్ లైక్ టోటల్ ఫినిషింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు మన తెలుగు మన స్పీచ్ అయినా ఆర్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అయినా డ్రెస్ చేంజెస్ అయినా, యూ హ్యావింగ్ అబౌట్ 8 dress changes or 10 dress changes. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, ఐఎమ్ షూర్ అదర్ పీపుల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ మచ్ మోర్ డ్రెస్ చేంజెస్. సో డ్రెస్ చేంజ్ అని చేసేసి బై టైమ్ యూ కమ్ ఆన్ టు ద సెట్ యూ కంటిన్యూస్లీ వర్కింగ్, కూర్చోకుండా కంటిన్యూస్ వర్క్ చేస్తున్నాం. సీరియల్ చేసే రోజు మన ఇంటికి వెళ్ళే టైంలో యూఆర్ లైక్ టైర్డ్, యూ జస్ట్ వాంట్ గో అండ్ స్లీప్. ఓకే,
But in movies, it's like relaxed, much more relaxed. You go, you work, you have that one scene or two scenes that you work for. Adi chesesi, you are concentrating only on that. So you only do your dialogue or you do only that scene, happyga velli work chesi and come back. And what happens is serial nunchi manam transition mana movie chesina time lo, you don't want to again go back serial, because movie is a happy life, obviously, right from the good pay to మనం సీన్స్ చేస్తున్నాము, మనం వాట్ ఎవర్ వీఆర్ వర్కింగ్, యూ వర్క్ విత్ బిగ్ యాక్టర్స్, సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఫీల్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ టెలివిజన్ ఐ కాంట్ లీవ్, అక్కడి నుంచే కదా నేను వచ్చాను, హౌ కెన్ ఐ లీవ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐ హ్యావ్ కమ్. సో డెఫినెట్లీ ఒకటి ఏమైనా ఐ కీప్ డూయింగ్ సంథింగ్, లైక్ యూ నో ఐ వన్స్ సెడ్ టెలివిజన్ సీరియల్, ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు షోస్, ఐఎమ్ నాట్ టు యాంకరింగ్ అండ్ ఆల్, బట్ టెలివిజన్లో కూడా వన్ సీరియల్ ఐ ఆల్వేస్ కీప్ డూయింగ్. సో జస్ట్ టు హ్యావ్ మై సెల్ఫ్ గ్రౌండెడ్, for that brushing up and that whole feeling of cut చేస్తుంటారు కదా, నాకు నచ్చుతుంది అది. ఐఎమ్ ఏ వెరీ హార్డ్ వర్కర్, సో నాకు ఐ లైక్ ఇట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇట్. కానీ టెలివిజన్ ఆర్ బిగ్ స్క్రీన్ అంటే ఏది చూస్ చేసుకుంటారు? లేదండి, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ 50-50. ఓకే, ఆనెస్ట్లీ ప్రసన్న, ఏది వదిలేయరు? నో, నథింగ్, ఏం వదిలేను. అండ్ I give my 100% for television, I'll give my 100% for movies. There's nothing like, oh, I'll give more over here, movies ke ekku istha, nothing like that. It is completely 100 on 100 for me. When I go for work today, I know that ippudu ee character chestunnanu, I will give you 100% over there. Ee roju nenu ikkada veltunnanu, I'm going here, I will give you 100% over here. There's nothing like, oh, ikkada okay, it's okay, chalta, ala em kaadu. You have to give it. Adi kanipistundi, lekonde screen lone kanipistundi adi. So I will give my 100%. At least ఇప్పుడు సీరియల్లో యూ డూ హ్యావ్ ప్రాంప్టింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్. సో ఐ ప్రాక్టీస్ మై డైలాగ్స్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ అ పర్సన్ లైక్ ఒకసారి విని చేయడం అలా కాదు నాకు. ఇప్పుడు నేను మూవీస్ కూడా చేసిన టైంలో ఐ ఆస్క్ మై కో డైరెక్టర్, సార్ ప్లీజ్ నాకు ముందే నాకు సీన్స్ ఇవ్వండి, ఐ వుడ్ లైక్ టు రీడ్ ఇట్, రీడ్ చేసి వస్తాను సార్, ఐ వాంట్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. దిస్ నో మా నో ప్రాబ్లమ్ విల్ మేనేజ్ చేస్తాం. ఐ సే నో సార్, మీరు నాకు ముందే ఇచ్చేయండి, బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ దేర్ టైమ్ ఆల్సో. సో ఐ గో, ఐ రీడ్ మై లైన్స్, ఐ ప్రిపేర్ విత్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ డూయింగ్, అలాగే చేస్తాను. ఇక్కడ కూడా సీరియల్లో కూడా నేను ముందు రోజు అడుగుతాను, మన కోటెక్ట్ని అడుగుతాను, సార్ రేపు ఏం చేస్తున్నాం మనం, వాట్ ఆర్ ద సీన్స్. సో మెనీ ఆఫ్ టైమ్స్ వాళ్ళు అప్పుడే సీన్స్ రాసేసి అప్పుడప్పుడు ఇస్తారు. ఐ ప్రాక్టీస్ విత్ మై కో డైరెక్టర్తో, లేకుంటే మన ఏడీస్తో కూర్చొని నా డైలాగ్స్ అని ప్రాక్టీస్ చేసే వెళ్తాను నేను సెట్లో. బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ ది అదర్ ఆర్టిస్ట్, డజంట్ లుక్ గుడ్, డజంట్ లుక్ ప్రొఫెషనల్ ఈదర్. సో ది ప్రాక్టీస్ ఆర్ మై హోంవర్క్ నేను చేసి వెళ్తాను, ఐ డూ దాట్. బట్ యాక్టింగ్లో ఎక్కువ స్కోప్ ఎక్కడ ఉంటుందంటారు మీకు? మూవీలో ఉంటుందా లేకపోతే? మేబీ హ్యాస్ ఆఫ్ నౌ సీరియల్స్. ఓకే, బికాస్ సీరియల్స్లో యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఐ మీన్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఐస్ రోలింగ్ అయినా చేశారు కదా. ఎస్, నెగటివ్ కూడా చేశాను. సో నేను వన్ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ చేసిన టైంలో నెక్స్ట్ సీరియల్లో నేను ఐ ట్రై టు టేక్ ఎవ్రీ సీరియల్ రన్స్ ఫర్ అబౌట్ 2 to 3 years, right? So one time if you're doing a positive character, I make sure the next character I take up is something negative. సో ఇప్పుడు నేను మా టీవీకి ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అని ఒక సీరియల్ చేస్తున్నాను. ఇట్స్ అ పాజిటివ్ మాత్రంలో. బట్ దీని ముందు చేసేది జెమినీలో ఐ డిడ్ వాసు ఇంటూరీస్ 2 అని, ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ అ నెగటివ్ వుమన్ ఓవర్ దేర్. మై సన్ ఇస్ ద హీరో, బట్ ఐ ప్లే ద నెగటివ్ లీడ్ అండ్ ద మెయిన్ విలన్. ఓ, ఐ ఎంజాయ్ ఇట్. ఈ నెగటివ్ రోల్ చేసినప్పుడు బయట పబ్లిక్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టడం, గుర్తుపెట్టేలా ఉన్నారా? బట్ సీ ఫర్ మీ, నేను ఇప్పుడు నెగిటివ్ చేసిన టైంలో టెలివిజన్లో కూడా ఐ కెనాట్ డూ ఓవర్ మేకప్ ఇన్ ద సెన్స్, ఎక్కువ బింది పెట్టి ఎక్కువ ఇది చేసి నేను అలా చేయలేను. ఐ విల్ బీ వెరీ న్యాచురల్, మై డ్రెస్సింగ్ విల్ బీ న్యాచురల్, థింకింగ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఓవర్ దేర్. బట్ ఐ కెనాట్ డూ లైక్ లాట్ ఆఫ్ ఐ మేకప్ అది చేసి ఇది డిఫరెంట్గా బిగ్ ఇయర్ రింగ్స్, అది దట్స్ నాట్ మీ, అది నేను చేయలేను నేను. సో ఐ ట్రై టు బీ న్యాచురల్ దేర్ ఆల్సో. బట్ ఐ మీన్ యూ ఫైండ్ పీపుల్ నార్మల్ లైఫ్లో కూడా మనం రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ రిలేటివ్ సమ్ పర్సన్ యూ ఫైండ్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ తీసుకుంటే వాళ్ళు నార్మల్గా ఉంటారు, బట్ దే హ్యావ్ దట్ సమ్ కన్నింగ్నెస్ ఏంటో అక్కడ ఉంటుంది లోపల. సో ఐ ట్రై టు ఇంబైబ్ దాట్, అది తీసుకొని ఇక్కడ చూపిస్తాను. అండ్ మోర్ హెవియర్ కంటెంట్ ఇన్ మూవీస్. నెగిటివ్ I was able to do only for Grandmaster. ఆ తర్వాత నాకు మూవీస్లో I think people all think I'm very sweet and very nice, so I only get that kind of good characters. But yeah, Grandmaster I did Susan అనే క్యారెక్టర్ చేశాను, that is in Malayalam. That I was negative with Mohanlal sir తో చేసిన టైంలో it was negative and కొంచెం because I'm trying to save my brother there. సో నాకు ఆయన ఏం చేసినా నాకు నచ్చదు. సో ఆ టైంలో దట్ రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఐ మూమెంట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. అలానే దమ్ము మూవీలో
బోయపాటి గారు ఎన్టీఆర్ గారు పవర్ ప్యాక్ కాంబినేషన్, అలానే ఫ్యామిలీ కూడా చాలా ఎక్కువ మందితో మీరు వర్క్ చేశారు. ఆ టైంలో ఎలా అనిపించిందండి? Honestly, Dammullo there's nothing much for me to do. In fact, I had 2 dialogues or something, I guess. But అది కూడా edit లో వెళ్ళిపోయింది. Because obviously when you're doing big films, you do not know what will be there, what won't be there మనకు తెలియదు. So Dammu, I did not have much to do. In fact, that was my first film, na re-entry, but it was one of my first films which came in Telugu. Okay. So I didn't have much to do over there. I mean, as a family, we just standing over there. But I remember Boyapati garu telling me, like, you're working with Bhanupriya garu, you're working with Suman garu, and it was a good experience because I got to see a lot of people there, a lot of actors over there. And when you go on a big setup or a big this thing, full family to velna time, like the whole family setup unte, those days you never realize, but you enjoy that. Yes. You're in the process of enjoying that film. You're a part of a film. You enjoy that way. So though you have no dialogues and all that, so I always keep saying, when somebody else comes nowadays, it's not of the dialogue. Are you a part of the big film? Or are you a part of that film? Is what is important now is what I'm thinking. But I wish I would get more characters or had more dialogues and we could do something more is what I'd always wish for. But let's see, maybe with time and with the now films, ippudu nenu chese films lo I am definitely doing much better. So hopefully crossing my fingers baga ravali ani. ఇంకా ఏమైనా మూవీస్ ఉన్నాయండి మీరు చేసినవి ఎడిట్ లో తీసేసినవి అలా ఏమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా అది ఎప్పుడు ఉంటుంది ప్రసన్న, that will always be there because see, by the time the main when the whole version comes out, after it's the director's choice. Yeah, it is not, see, as an actor I get paid for the day, I go there, work and come back. Okay, so a tarvata valiki nee work nachinda leda, it could be even because they're not happy with my work, correct? Maybe I have not given what is required, maybe they don't want to keep you in that scene or whatever. So that is entirely in the director's point of view what they want to keep, because you are not going to be shooting exactly 2.5 hour film, right? You will definitely shoot lot. Mana portion, the uncut portion చాలా ఉంటాయి. అది డెఫినెట్లీ ఎడిట్ చేస్తే కదా మీకు మన పార్ట్ వస్తుంది, రైట్ ఫ్రమ్ ద సాంగ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్, యూ గెట్ ద కాంపాక్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దాంట్లో నీ పార్ట్ ఉంటుందా లేదా వీ డు నాట్ నో అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ గో అండ్ సీ ద మూవీ, యూ డు నాట్ నో ఇఫ్ యువర్ పార్ట్ ఇస్ దేర్ ఆర్ నాట్. సో యూ జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో. ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన వాటన్నిటిలో మీకు బాగా కనెక్ట్ అయిన క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉందా? ఐ లవ్డ్ మై క్యారెక్టర్ ఇన్ కిక్ 2. Kick 2. Yeah, okay. I absolutely loved it, in fact. As an actor, where satisfaction now feeling ఉంటుంది కదా, ఆ time of course రాలేదు, but when I saw it I really felt Surendra sir gave me one of the finest characters, I thought. Kick 2 లో he told me, in fact మనం చేసే time కి he told me that you have this one scene, Rajshri, which you have to perform. He told me that. So of course I did that and it was very satisfying for me. Okay. So the scene and whatever came out of it, it was really great. In fact, I did some other good films, but nothing was a hit. So you cannot really talk about films which do not click. Intelligent good, Vinayak sir ki Intelligent good chesanu. That was also a nice character. Okay. As a mother. But he did not click avaledu. Click aithe, the character wise it will really improve in a different way altogether. But at same time I did Srimantudu. It was only a 2-day work. Okay. And it was one scene with Mahesh Babu garu, straight 1-to-1. People remembered me for that character for so long. Ippudu kuda. Okay. మీరు శ్రీమంతుడు చేశారు కదండి అని అదే రిమెంబర్ చేస్తారు మోర్ దెన్ వాట్ ఐ హావ్ డన్ ఇన్ మై అదర్ ఫిల్మ్స్. సో ఐ రియలైజ్ దట్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ యుర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ the hit film and you're a part of that. That's what really matters, is what comes out. So you're part of a big film, you're part of the whole crew. Okay. కిక్ 2 లో చేశారు, అవును. అలానే బల్పులో కూడా శృతి హాసన్ మదర్ గా కూడా చేశారు. అవును అవును, that was my second film. సెకండ్ ఫిల్మ్ రవితేజ గారితో 2 films. Yes, 2 films I did with him. ఎలా ఉండేది ఆయనతో కన్వర్జేషన్ గానీ? He is amazing. Okay. ఇప్పుడు కూడా one more film చేస్తున్నాను రవితేజ sir తో. And I'm doing a movie called Dhamaka. I'm playing the heroine's mother. Okay. So he is like a firecracker. He's like what you see on screen is what you see him outside also. Okay. And ippudu kuda he looks so nice, he looks so charming outside. Recently kuda when I met him, he looks so fit and so perfect. And he looks just the same. Ela nen kick to la chesanu, I saw him during
I think he still looks the same. He's a firecracker. I mean, he comes on sets like everything's like tuck, 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 tuck. Okay, this chedam. He keeps talking. It's very nice, interesting to watch him on sets. Okay. Because he comes up, he's so fast and his thinking and action are anta fast ga untayante. You really have to like keep watching like what is he going to do next. And his comic timing ante, I mean, everybody know about it. Andaru telusu kada. Set lo kuda alane untara. Alage untaru. He's very live. Okay. You don't see a dull movement. When he comes, you know the whole set kind of moves because he's around. ఈ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏ క్యారెక్టర్ కి ఎక్కువ టేక్స్ పట్టాయి మీకు? My first film, Megha Sandesham time lo, I'm playing the heroine. Okay. There was a sunset shot and director కాకుండా the whole unit ఇప్పుడు ప్యాకప్ అయిపోతున్న ఆ ఫీలింగ్లో ఉంటాం మనం కదా. సో వీఆర్ షూటింగ్ ఇన్ కూటాలం, తమిళనాడులో, అండ్ there was this one shot where I had to come bend down. I think the sun was in the back or sun setting, whatever. I had to come look at the hero and tell him లోపల రారా ఏమైనా తీసుకొచ్చు కదా, something like that, some dialogue I had. Okay. I did 26 takes. ఆ తర్వాత అది కూడా సరిగ్గా రాలేదు. ఓకే. డైరెక్టర్ గారు తిట్టారు. I started crying. అది వేరే. The whole unit was so irritated with me because last shot కదా, లాస్ట్ అది ప్యాకప్ అయిపోతే అందరూ వెళ్ళిపోతారని ఆ ఫీలింగ్ లో ఉన్న టైంలో ఇక్కడ టేక్ చేసి I got so irritated. Everybody was like, రాజశ్రీ ఏంటమ్మా అదే అందరూ ఒక లుక్ చూసి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గారు కూడా హ్యాపీ కాలేరు. He was also not happy. He was like, you couldn't do this one thing. How long did it and I still don't know what my mistake was, but I know it was not a correct take. But anyways, yeah, that was my worst, and that took 26 takes for me. I'll never forget in my life. Okay. Telugulo ఏమన్నా ఉన్నాయండి అలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్? లేదండి, తెలుగులో I'm kind of much more guarded, and now at least the first, second, third take లో అయిపోవాలి. ఓకే. ఎవరు మీ పైన అరవటం కానీ సెట్లో అలా ఏం లేదా? కోప్పట్టం కానీ? లేదు అలా అయినా లేదు. I think one time, Paper Boy లో they wanted one tear to come down. Okay. Jay was the director and Soundar sir was the cinematographer. He got little, he said, where are the tears అని అడిగాను. I'm like, okay fine. ఏడ్చేటి వెళ్ళిపోయింది, టీయర్ రావట్లేదు, లిసన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా రావట్లేదు. Okay. So he said, where are the tears? And that I think must have gone for 14 takes or 12 takes or something, I don't remember. But yeah, నాకు ఈ మేఘ సందేశం 26 takes మాత్రం నాకు బాగా గుర్తుంది because everybody were angry. అందరూ డైరెక్టర్తో పాటు అందరూ everybody were angry, like what రాజశ్రీ ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు అని. But yeah, luckily touch wood ఆ తర్వాత అలా అవ్వలేదు. అట్లీస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. యూ కాంట్ టేక్ మోర్ టేక్స్. డైరెక్షన్ ఫీల్డ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి? ఎస్, చాలా ఉంది. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఐ డెఫినెట్లీ సీ మై సెల్ఫ్ యాజ్ బీయింగ్ అ డైరెక్టర్ విత్ ఇన్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఐమ్ థింకింగ్. బట్ ఐ ట్రైడ్ దిస్ ఇయర్ యాక్చువల్లీ. అప్పుడే కోవిడ్, ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ హ్యాడ్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్. నేను అనుకున్నానంటే ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసి చూస్తాను, అది ఓకే అయితే మేబీ గో హెడ్ విత్ ఇట్. And but exactly our time COVID started. Then ఆ తర్వాత I worked with Ukulpad Narayan Rao sir అని ఇంకొక డైరెక్టర్. So in his production itself I worked for 6 months for another project. It's a Malayalam remake. Okay. We were planning to shoot in Rajamandri and all, but అది కూడా what happened is they wanted someone else to take over because I was still fresh. So అది కూడా మిస్ అయిపోయింది. Okay. And I do have I have a couple of scripts నేను రాసి పెట్టాను, బట్ నిజం చెప్తే నాకు పిచ్చింగ్కి టైం దొరకలేదు. I have not got the time for pitching it, and right from getting the producers will be a tough job because I haven't done all that. I read a lot, నేను చాలా చదువుతాను. Then I write, రాస్తాను. I have my group of friends who are few directors. We sit and we discuss stories or so discussion లో ఏమైనా అటు ఇటు ఏమైనా స్టోరీస్ ఏమైనా అయితే రాస్తాను. I have done it. So I thought at least do something small and see దాంట్లో ఏమైనా if I'm capable of as a director or not. But there's nothing wrong in dreaming. I dream to be a director someday. So I want to do something as a director, as a woman director. And I have a few scripts, so let me see how it goes. If it goes well, but the thing is, this period after COVID, my second wave COVID tarvata, as an actor I became so busy. Okay. నిజం చెప్తే నాకు రాయడానికి కూడా టైం దొరకలేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ హ్యాడ్ ద టైమ్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ జస్ట్ సిట్ రిలాక్స్ అండ్ రైట్ డౌన్ సంథింగ్. అది నాకు టైం దొరకలేదు. ఐ ఓన్లీ హ్యావ్ ద స్క్రిప్ట్స్ బట్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రమ్ బిఫోర్. ఓకే. అండ్ టైంతో పాటు అది కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. థింగ్స్ కీప్ చేంజింగ్ అండ్ కమింగ్ అప్.
But yeah, hopefully, yes. I'm hoping that by 2022 I'm planning to do something. And ఎలాంటి మూవీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మేము? my subjects are very woman oriented, ఓకే. which is not a very good thing for me over here, because producers ki money raavadam, I mean, I have to think from my producer's point of view. Vallu kuda money ravalante I need to give them something, right? And Telugu is definitely a very male dominated and hero dominated industry. So if I do get a nice subject for a hero, I know that I will get producers also properly. Okay. But if woman oriented, because for people to watch it or for them to come back, it will be difficult for me. So that is one main thing which I'm facing. So, and my stories are always as woman oriented kind of subjects which run in my head. So let me see how it మన goes. తెలుగులో కూడా చేస్తున్నారండి. యాక్చువల్గా ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పినట్లు చాలా తక్కువ. ఇప్పుడు శాకుంతలం తీసుకోండి, లేదంటే Yeah, Shakuntala and all, of course, it's this thing, you know. See, that for that you have Samantha, you know, coming and this thing, and so definitely it's going to be a big thing, right? యూటర్న్ లో మదర్ కూడా చేశారు కదా సమంతకి. I work for with 3 films, I guess, with మజిలీ చేశారు. U-turn చేశాను. ఎలా ఉంది తనతో ఎక్స్పీరియన్స్ సమంత గారితో? She's very sweet. She's really a sweet. Very she comes and she's very focused. I think very career focused. She's very particular on small things and how she looks on the camera. ఎలా ఉంది ఏంటి అదన్నీ చాలా పర్టికులర్గా. I wish her all the success whatever she wants to do in her life. మజిలీ చేశారు. ఎస్పెషల్లీ నేను ఈ క్వశ్చన్ అడగాలి మిమ్మల్ని. చైతన్య గారిని సమంత గారిని ఇద్దరిని చూసుంటారు. ఆ టైంలో ఎలా అనిపించిందండి వాళ్ళని చూసినప్పుడు? They were newly married that time. Yes. I was so happy working with them. And Chaitanya is such a sweetheart. I'm again working with him. Bangaraj kuda చేస్తున్నాను కదా. So ఇప్పుడు third film with him. After Majli, Mali, I did a movie called Thank You with him. Mali ఇప్పుడు Bangaraju. He's one of the sweetest boys in the industry. So down to earth. Vachi pani cheyadam when he goes off. There's no this thing at all, no airs, nothing at all. Very down to earth person and such a nice person. And Manjri time lo they were just newly married, right? So it was so nice to see both of them work together and be together. And in fact, a lot of expectations that time from Manjri, because that was the first film coming off from both of them. While my the first film was coming out, so we all hoped the best. Okay. And it was lovely working. ఈ డివోర్స్ అనేది వచ్చిన తర్వాత ఫీల్ అయ్యారా వాళ్ళని అలా చూసి? Obviously, you know, so anything which bad happens, definitely, I don't know, see, that is their personal life, Yes, but yeah, as a star couple, I guess we all looked up to them. We were all like, oh wow, you know, that kind. But obviously, any kind of separation, I think it's hurting for everybody. So that is their own life. జెంటిల్మెన్ చేశారు, నిన్ను కోరి కూడా చేశారు కదా? Yes. నానిగారితో. ఆ టైంలో మంచి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? Yeah, definitely. Nani was like, he I think when you work with Nani Garu, he's like very much on set. Okay. He keeps thinking what next to be done or how he can improve. He'll sit with the director, talk to him. I remember he and Shiva Garu, they both will sit and they'll discuss and they'll have discussions how. In fact, I interacted with Nani Garu more in Ninnu Kori than Gentleman. With Gentleman, I didn't have too many scenes with him. Yes, I only had scenes with my daughter. And adi oka rapo chusi, what he gets out on the screen is very different and nice. That's why he's called like the natural actor, because he is very natural in his work and his thinking, and at chese time lo kuda chaala natural ga he gets things so done. So definitely, yeah. మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఈ ఆఫ్టర్ ఈ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్కి తర్వాత క్యారెక్టర్గా చేస్తున్నప్పుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా చేస్తున్నప్పుడు? క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి పీపుల్ హు హావ్ సీన్ కిక్ టు దే ఆల్వేస్ కమ్ అండ్ టెల్ మీ, మ్యామ్ అది చాలా బాగుంది మ్యామ్, చాలా బాగా చేశారు, వీ వాంట్ టు సీ మోర్ క్యారెక్టర్స్, బట్ ఐ హావ్ నాట్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ క్యారెక్టర్స్ అగైన్ సో వెల్. But yeah, that was one of the best things which I've come across. But yeah, as far as a mother, they always say, oh, you look nice as a mother, bagunaru, whatever. అబ్రాడ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేసేవాళ్ళండి, మీరు దానిలో ఉన్నారు కదా, యాక్ట్ చేశారు కదా? Yes, Hyderabad Blues was actually quite popular. ఓకే. In fact, that was the main reason actually నేను మళ్ళీ నాకు ఈ ఫీల్డ్లో రావాలని ఒక కోరిక ఉంటుంది కదా, it came because of that. Because దాని ముందు నేను ఎప్పుడు ఫీల్డ్ని సీరియస్లీ తీసుకోలేదు నిజం చెప్తే. I mean, I never took it seriously. ఓకే, యాక్టర్ చేస్తున్నాము, డిజైనింగ్ చేయాలి, అది చేయాలి, అలా ఒక మైండ్ సెట్ ఉండేది. But when I went abroad and you know,
appudu in fact I really felt like, yes, this is my calling, I really want to get into this field, I want to be a part of this field. Acting aina, I came as an actor, but again I wanted to get back to my direction, or I want to get into I'm sure I will be associated with cinema in some way, you know. Actor's life I do not know enta untundi naku teliyadu kani, but definitely I will be associated with it in some way or the other. అగైన్ యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నప్పుడు హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేశారా? చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఓకే. ఇన్ఫాక్ట్ మోర్ దెన్ మై హస్బెండ్, మోర్ దెన్ మై మామ్ అండ్ డాడ్, మై మదర్ ఫాదర్ కన్నా మా హస్బెండే సపోర్ట్ చేశారు. ఓకే. హీ స్టిల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అండ్ ఆల్ దాట్. హీ హెస్ అబ్సల్యూట్లీ నో ప్రాబ్లమ్ బికాస్ హీ నోస్ మీ హౌ ఐ యామ్. Luckily we share a good touch, good rapport or whatever. He knows what I'm doing. Okay. Whenever he is here, he's in Dubai now, so whenever he's here I take him to the shoot locations. But Chandra Kalasi, he's very quiet, he's been nice about it. Okay. So he gives me a lot of support and encouragement, you know, unlike in fact my parents never supported me. I always tell him maybe if he was there during that period, okay, maybe I would have become a bigger heroine or done something better. Adi lopala. Okay. Okay. But yeah, you know, I remember that I mean adigaru kada mother cheyali and mother మీరు హీరోయిన్ గా మదర్ గా షిఫ్ట్ అయిన టైంలో ఎలా ఫీల్ అయ్యారని. సో ఆ పీరియడ్లో నేను అనుకున్నాను, అయ్యో ఐమ్ ఓన్లీ మై 30s, యూ నో, ఎర్లీ 30s, ఐమ్ గెటింగ్ దిస్ మదర్ ఆఫర్స్, ఏంటి చేయాలా వద్దా అని హస్బెండ్ అడిగితే, ఏంటి ఇప్పుడు హీరోయిన్ లాగా మళ్ళీ వెళ్ళి హీరోస్ని హక్ చేస్తావా నువ్వు, ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంటెన్షన్? సో ఐ said, yeah. He said, yeah, you take up mother roles, no problem అని మా హస్బెండ్ అనుకున్నారు. Okay. But now he doesn't know is I hug them more as a mother. As a mother I get to hug everybody. I'm like, okay baby. ఓకే. మీ మూవీస్ ఆయన చూసి ఇస్తుంటారా కామెంట్స్? Yeah, some of them. నేను చెప్తాను దీంట్లో చేశాను బాగుంది. He sees. If I tell him something, then he'll definitely see it. And he is very critical. Okay. ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేశాను కదా, అది బయటకు వస్తే మాత్రం చూసి, ఏంటి ఆ టైంలో అలా మాట్లాడావు, ఇది ఇలా చెప్పాల్సింది నువ్వు, why did you blink there, why did you do this hand movement? I have this lot of hand movements when I talk which I control but it doesn't happen. So అలాంటిదాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉంటారు, ఏంటి నువ్వు అది చేసావు, ఏంటి అలా మాట్లాడాను, లైక్ whatever just came at that time నేను చేశాను. ఎక్కువ మీరు కో యాక్టర్గా రావు రమేష్ గారితో చేశారు కదా, ఎలా ఉందండి ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్? This would be my 5th or 6th film with Rao Ramesh sir has a pair. ఇప్పుడు కూడా, you know, there is that line where we both maintain. It's not like I go very close to him and say, hello Rao Garu, I can't. He's a very respected, very brilliant actor. And he can perform right from ఒక కామెడీ అయినా, విలినిష్ అయినా, ఒక మంచి ఫాదర్ అయినా, he can, you know, play it every way around. So somebody whom I really respect a lot. And ఆయన కూడా సీన్స్ అవన్నీ ఇంత ఒకసారి డైలాగ్ ఏమైనా ఇచ్చిన, he goes into the scene, he improvises, he does more and more, you know. In fact, touchwood, I've got good pairs. I'm Nazar sir aina, I've learned a lot from Nazar sir. Balupu చేసిన టైం Nazar sir, I've worked for Nazar sir తో I think almost 4 or 5 films again with him also. Nazar sir తో with him I learned, like, you know, ఏమైనా డైలాగ్ రాకపోతే you write it down ఒకసారి, రాస్తే నీకు అది తల్లో ఉండిపోతుంది, which I still do it even today. సో తెలుగులో ఏమైనా డైలాగ్ వచ్చిన I write it down, memorize it and write it down once, it stays in your head for good. చిన్నపిల్లలు మనం చెప్తుంటాం కదా, రాసి నేర్చుకుని యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ట్రూ. రాసి నేర్చుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ జస్ట్ రిమైన్స్ ఓవర్ దేర్. సో యా, బై గాడ్స్ గ్రేస్ ఐ హావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ కో యాక్టర్స్. Another favorite is always Prakash Raj sir. I got to work with him only once in F2. Hopefully I get to work with him more, so let's see, I don't know. F2 అంటే అసలు ఫుల్ ఫన్. వెంకటేష్ గారితో అసలు సెట్లో మంచి సరదాగా ఏమైనా ఉన్నాయా ఎక్స్పీరియన్సెస్? వెంకటేష్ I think comes on live when the action goes on. You don't know how he's going to react or whatever. Venkatesh, I did my second film with him in Drishyam also. Yeah, doctor ga చేశాను, just a small one scene only. But yeah, I wanted to work with him and they said it's Venkatesh sir and
Meena to again I'm working after in Malayalam I did Mr. Brahmachari, then I'm working with her now. So it was really nice working. బంగారు రాజులో కూడా మదర్ క్యారెక్టర్ అండి? అవును, I'm playing the heroine's mother, Kriti's mother in it. వీళ్ళందరినీ చూస్తూ ఉన్నారా, మన నాగార్జున గారిని కానీ నాగ చైతన్య గారిని కానీ? In fact, of course Nagachaitanya, of course I'm already seeing him, but I think the whole team, I mean including me, we're all mesmerized by Nagarjuna sir. Okay. Because he has this aura, you know, very so modest and so honest actually. You know, అక్కడ వచ్చి అందరితో మాట్లాడి, he makes you feel comfortable on sets with everybody. అందరితో వెళ్ళి మాట్లాడి, he makes sure that everybody is comfortable. In fact, even like you know, a lot of girls ఉన్నారు who are newcomers who have just come. వాళ్ళందరితో వెళ్ళి మాట్లాడడం, that's something very big I feel. A person of you know, have of his stature, అలా వచ్చి వాళ్ళు మాట్లాడడం, making them comfortable, కూర్చోవడం వాళ్ళతో, అది చాలా పెద్ద విషయం. For me it's like very big. At least for me, when I you know, see a lot of Telugu actors and all that, he's really a very charming person. So everybody were like, Nag sir అయితే అందరూ ఎలా ఉన్నారు, like when he comes on sets we're all like, you know, looking at him. నేను విన్న దాని ప్రకారం రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి బాగా కోపం అని చెప్పేసి విన్నాను. మీరు వర్క్ చేశారు కదా ఆయనతో, గాలి సంపత్ అండి? No, I worked with him for 3 films. Oh, okay. He is immense talent. I mean, చాలా ఉంది నేర్చుకోవడానికి. I did my first film with him was Solo Bratuku So Better. Okay. అది. So ఆ టైంలో I couldn't interact with him for 4-5 days of work only. And he's so spontaneous and you know, so vibrant. Then I did a movie called Koti Komachi. Okay. We were shooting in Rajamandri, Satish Venkatesha's movie. అది రిలీజ్ అవ్వలేదు, stuck in production side. In that we had lot of good scenes. I hope that movie comes out, and a lot of good scenes with Harpika. చాలా మంచి scenes ఉన్నాయి. Okay. And I think that's the time even he appreciated my work. I mean, that was very big for me because he's so senior, and ఆ కామిక్ టైంతో కొంచెం మ్యాచ్ చేయాలంటే అది చాలా పెద్ద విషయం ఫర్ మీ. అండ్ హెస్ డైలాగ్, అండ్ ఆయన చెప్తారు కూడా, if he thinks you're not good or you know something has to come out from you as an actor, ఆయన చెప్తారు like in this word. And see, the good thing about working with veterans like this is they know exactly what is happening. ఇప్పుడు మన కెమెరా సైడ్ అయినా, ఇక్కడైనా, డైరెక్షన్ సైడ్ అయినా వాళ్ళకి తెలుసు, they know everything. So they will definitely keep telling you. Luckily, కోపడలేదు. There's nothing like కోపడలేదు. He's not got angry with me. I think I've escaped that maybe. But he's very nice. He'll get some food ఎప్పుడు అందరికి food తీసుకొస్తారు. He'll give everybody. He'll feed everybody. And he's very nice. I really liked him. ఆ తర్వాత మళ్ళీ I got to work with him for Gali Sampath. And Anil Ravipudito. So it was really nice. And he told me like, yeah, I'm having you in this movie, I'm working with you and having you in my locket and all, he told me. I'm like, okay sir. I said. Okay. So a lot of immense respect for him. And I told you, right, Adi, for me it's like, you know, they're all such seniors, you know, I mean, nenu kuda I've seen their films and grown up. So I don't go and tell like, no sir, we're big fans and I cheppu, but I'll be quiet and let's keep looking at them. Like ade chaala pedda vishayam. I'm not a person to go up and say, sir, you're so good. So I just keep quiet and just work. Valto screen space dorkadame chaala pedda vishayam according to me. So that was like really great. ఎప్పుడైనా సెట్స్కి లేట్గా వెళ్ళటం, చిన్న మిస్టేక్స్ ఏమైనా చేశారా? ఎప్పుడు లేదు. I'm always first on the sets. Okay. I think whenever the manager tells me 7 on dot మీరు ఉండాలంటే 7కి ఉంటాను. Okay. I have never got late. And I don't like giving half day here, half day there. అది కూడా నాకు నచ్చదు. So if I give one day there, it's one day there only. So that way I think I have got a good name, touch wood. Okay. I hope I always continued being there. Because నాకు ఒక టైం చెప్తే మాత్రం ఆ టైంలో డెఫినెట్లీ ఐల్ బి దేర్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైనా 7 చెప్తే ఐల్ సే సార్ 7 అయితే 7 అక్కడ ఉంటాను సార్. సో మీరు చెప్పాలి, అటు అయితే చెప్పాలి. సో రైట్ ఫ్రమ్ మై day 1 ఆఫ్ వర్క్ ఇప్పుడు వరకు అలాగే. సో మళ్ళీ వాళ్ళు నా టైమింగ్ చూసి వాళ్ళు చెప్తారు, మ్యామ్ మీరు 7:38 వచ్చినా కూడా ప్రాబ్లం లేదండి చెప్తారు. సో అలా ఎందుకు కానీ, బట్ ఐ హావ్ నెవర్ బికమ్ లేట్ ఫర్ సెట్స్ వాట్ ఎవర్. ఐ గెట్ వెరీ వర్క్డ్ అప్. మేబీ అటు వెళ్ళి మళ్ళీ కాస్ట్యూమ్ ఏమైనా అటు అయితే లేట్ అయితే అది నా ప్రాబ్లం కాదు. బట్ on set, on dot, I am always there. Never been late. I'm very, very punctual.
and I appreciate people being punctual also. I don't like Okay. people getting late when I give them my time or whatever. But ఇప్పుడు కూడా నేను I say they are 12, you can expect me there by 11:55, 12 or 12:10. I'll be there. I'm very particular, I'm very punctual, and I expect the other person to be punctual. వాళ్ళ కాకపోతే నాకు కొంచెం ఎక్కడో వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? not for shoots, but yeah, for something else ఏమైనా ఉంటే I am very particular on time. బాగా కోపం వచ్చిన సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఉన్నాయా అలాంటి సందర్భాల్లో? No, not at shoots. Maybe with my assistants or maybe intlo other, okay, that's a different thing, but not at work. ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారండి ఇంట్లో? ఇప్పుడు సీరియల్స్ చేస్తున్నారు, ఈ అలానే మూవీస్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటున్నారు? See, I think as a woman, I think every person, I'm sure even you, we all have our own duties or responsibilities at our house. Ikkada Hyderabad lo I live with my parents. Pillalu ikkada unnaru. I've got 2 boys. So I take care of whatever is required. Podduna lechi, I'm a very early person. Nights నాకు అవ్వదు, but I'm a very early person. I get up like 5:30, I'm up. So నా yoga session అయిపోతుంది. Then I go and check up పిల్లలకి ఏం కావాలి. My mother is not a very healthy person. She's high diabetic and చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. So just take care. అక్కడ ఏంటి అతన్ని చూసిన తర్వాత I go get to work. So of course movies days I'm not able to do too much because they want you on the sets by 7 or whatever. So I leave early. But at least serial రోజులో ఏమైనా పొద్దున ఏమైనా చేసి వెళ్ళిపోతే మంచిది. So I just cook or do something and I just leave then. Okay. Come back again, I'm shooting అయిన తర్వాత back home పిల్లలతో. ఇప్పుడు ట్రాఫిక్ వల్ల I get late, but otherwise it's always back home. Work అయిన తర్వాత it's always home. ఫ్యామిలీ ఆర్ కెరీర్ అంటే ఏది చూస్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు? Definitely family, yeah. Okay. You have no other choice. మనం ఎంత కెరియర్ చెప్పినా మన ఫ్యామిలీ లైఫ్ లేకపోతే యూ రియలీ కాన్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అ కెరియర్ ఇస్ వాట్ ఐ థింక్. సో యువర్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ టు బీ స్ట్రాంగ్ వెర్ ఎవర్ యూ ఆర్. ఇఫ్ యూ దిస్ ఇస్ నాట్ స్ట్రాంగ్, మనం అక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము. మనం ఎంత చేసినా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేము. మేబీ యూ కెన్ హ్యావ్ అ బ్యాడ్ డే అట్ హోమ్, వర్క్ వెళ్తే బాగుంటుంది అని మనం ఫీల్ చేసి మనం వెళ్ళిపోతాం. మనం అక్కడ ఉన్న టైంలో కూడా యువర్ మైండ్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్, ను అక్కడ సరి కావలేదు, దట్స్ నాట్ రైట్ or whatever. So I always make sure, I mean I'm touch wood, again by God's grace, when I go for work my pillalu ippudu ma parents tho unnaru, so aa tension ledhu naku. At least they are there to take care of, because my husband is working abroad. So ikkada at least my parents are there to take care of children, so I can go and happily work. I'm sure maybe ippudu na punctuality or maybe I'm able to concentrate or 100% only because I know my children are safe or my parents are there. Maybe because of that I'm able to concentrate. By God forbid రేపు అటు ఇటు ఏమైనా అయినా కూడా maybe I might not be able to do it. Maybe I might be not punctual. I don't know. I don't తెలియదు. అందరికీ ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. I mean touch wood అలా ఏం కాకుండా. పిల్లలు కాంప్లిమెంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారా మీకు? Yes. నా చిన్నోడు will always tell me, he says, oh my, looking pretty. Okay. Oh my, looking like a princess. It's very nice to listen from him. Okay. పెద్దోడు కొంచెం ఏజ్ అయ్యాడు. He's 15, so he's like quieter and teenage కదా. So Didi. So Aniki, if he doesn't study or something, is when I blackmail him and say, if you're not going to study, I'll not work. I'll sit at home and start teaching you. Okay. No, you work. Cheptadu. Okay. He prefers me to go to work than sitting with him and being a teacher, because I'm horrible as a teacher. Okay. Kottadam adi idi nerchuko adi idi has started screaming. You'll see a totally different side of me as a mother. Oh. So better. He's very happy. మీరు వర్క్ వెళ్తున్నారా? ఓకే ఫైన్. అలాగే చిన్నోడు కూడా నేను వర్క్ వెళ్తే చాలా హ్యాపీ, బికాజ్ ఆయన కార్టూన్ చూసుకుంటాడు, వీడియో చూసుకుంటాడు, ఏమేం చేసుకుంటాడు. సో ద డే ఐమ్ అట్ హోమ్ హీ లాస్ట్ అమ్మ టుమారో యూ హ్యావింగ్ వర్క్. సో ఐ టెల్ హిమ్ లేదమ్మా రేపు ఇంట్లోనే ఉన్నాను. ఆయన ఫేస్ చూడాలి సడన్గా వాడిపోతుంది, ఎందుకంటే రేపు నేను కార్టూన్ చూడలేను, నేను వీడియో చూడలేను, ఒక ఫేస్ అయిపోతుంది. ఏంటి అంటే టుమారో విల్ స్టడీ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే కన్నా చెప్తే యా వన్ నా ఓకే అమ్మా ఈ ఫేస్ ఐమ్ లైక్ ఓకే. But yeah, they're happy. So one way I feel like they're happy if I'm going for work. Mama has work today. They're happy about it. ఇండస్ట్రీలో బాగా సపోర్ట్ చేసిన పర్సన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారండి? లేదండి, అలాంటిది ఏం లేదు. Nothing like that. కెరీర్ సైడ్? No, nothing like that. Okay. Of course, you can always be born with a silver spoon. But I think audience ఎవరిని accept చేస్తారో అదే click అవుతుంది is what I think. Okay. You could have anybody's support or whatever, but it is again destiny. It is a lot of luck,
required here to be there. Is what I strongly feel after this so many years of being in the industry, is what I think. No, I have not had any support or whatever, but wherever I am today, I think it had to be meant that way, and I'm here. మీకు పర్టికులర్గా యాజ్ ఏ యాక్టర్గా ఒక పర్సన్ని, ఒక యాక్టర్ని చూసినప్పుడు బాగా ఇన్స్పైర్ అవ్వటం కానీ, ఎక్కువ నేర్చుకోవటం కానీ ఎవరైనా యాక్టర్ ఉన్నారా, అంటే రోల్ మోడల్ లాగా? Prakash Raj sir. Okay. I really like him because I think he can do versatile characters. He can do whatever. I mean, as a character artist, I'm talking about. He has proved himself everywhere, like in any language, Hindi, aina, Tamil, Telugu, Malayalam. He's proved himself in every way. So that's somebody whom I really look up to, honestly speaking. But as a he's somebody I really look up to as a character artist, or as a person who does versatile things in the industry, is somebody whom I look up to. Then I think as a main actor, I've always liked Kamal Hassan a lot, so ఓకే. I would look up to him. So ప్రజెంట్ యంగ్ జనరేషన్లో ఎవరు నచ్చుతారు? young generation in Telugu industry lo, there are so many talented people. Yeah, I'll right from junior NTR చెప్పారు. I mean, he can do his dialogues like crazy. I mean, you know, he give him so many pages, చూసి టపటపట చెప్పేస్తారు. Okay. He's so good. Then Raviteja garu, I mean, with his I mean, he's much more senior, of course. His timing or whatever. In recent times, I think I really liked I like Sai Dharam Tej. He's a very close friend, a very sweet person. I hope he recovers fast. వెళ్ళారండి, చూసారా? No, I couldn't go because I'm bad in such things, so it's better I pray from wherever I am, and I hope he does well. I really liked Vaishno Tej's work, recent work, Uppennalo, and chaala nachindi naku. For the first film, I think he did really well. Kada, I mean, he didn't look like a newcomer at all. Chaala nachindi. హీరోయిన్స్లో అండి, హీరోయిన్స్లో ఎవరి వర్క్ బాగా నచ్చుతుంది మీకు? Honestly, I definitely like Samantha's work and what she's doing now. I mean, she's fantastic, I think. I mean, there's so much to learn, I guess. I mean, when I saw Family Man, it's like, wow, ankunna, you know. I mean, she was, I mean, awesome, brilliant, and whatever good words come out, I mean, you can take up everything for her, for the young generation. But nowadays, everybody is so competitive, the heroines kuda, they all look so good. They all take care of themselves. ఇప్పుడు నేను కృతితో చేశాను, వర్క్ చేశాను. షీఈ్ సో గుడ్. మిడిల్లో ఈ ఒక 2 years 3 years నుంచి ఇంతకు ముందు కన్నా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువ తెలుగు వాళ్ళకి తెలుగు మూవీస్లో కానీ, తెలుగు సీరియల్స్లో కానీ తెలుగు వాళ్ళనే ప్రిఫర్ చేయాలి అనేది ఒకటి వచ్చింది. దాన్ని మీరు ఒబే చేస్తారా? ఎస్ డెఫినెట్లీ, వై నాట్. మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద తెలుగు ఆర్టిస్ట్. మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, నేను కూడా అగ్రీ చేస్తున్నాను. టేక్ ద ఆర్టిస్ట్ హూ ఆర్ ఓవర్ హియర్. Take the Telugu artists, take the Telugu, I mean, there's so many of them are there, yeah. Definitely తీసుకోవాలి కదా. There's no point we going somewhere else and getting them giving work over here. People who are here, who are living or who are staying here and who their bread and butter is here in Telugu, why not give a chance to them? Definitely చేయాలి కదా. I have no the say about it. I stand by it. బట్ ఎందుకని వాళ్ళని ప్రిఫర్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ అంటారు? That might become a little controversial if I'm not see, ఇప్పుడు movies అయితే maybe they prefer heroines from north because maybe they are much more comfortable in doing glamorous roles, is what I'm thinking. For example, నేనే ఇప్పుడు నా writing-లో I was looking for a woman-oriented subject and it was little bold. So I was trying to look for a girl from here. I was not getting anybody. Okay. Then I immediately called somebody from Kannada industry. Oka ammayini pilichi. I asked her if she's comfortable. She was kind of okay. Bombay, they don't have a problem at all. They're like, yeah, will. As far as the character is good, they are able to do something, perform, they will do it. But it was difficult for me to get from here, honestly speaking. Okay. Hala. And maybe television, maybe with the budget controls, or maybe because of that is what I'm thinking why they want from there. I still stick on to, you know, at least give the main artists whatever are from here. యాజ్ ఏ ఉమెన్గా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఏవైనా చేంజెస్ ఆర్ ఉమెన్కి కొన్ని చేంజెస్ ఉంటే బాగుండు అని అనుకుంటున్నారా? Definitely, a lot of changes. See, as an actor or as a person, I'm doing mother roles, so I will talk for myself, okay? Mother roles. మన ఇంట్లో వెళ్తే
I think more than my father, I think my mother would talk a lot. Correct? I'm sure in your house also, మీరు ఇప్పుడు ఇంట్లో వెళ్తే more than anybody, the mother would be more active or doing something like that. I wish I get to do characters like that, where a woman has more things to do. But there are a lot of changes, Prasanna. Mundulaga ledu. It's not like before, where it is a thing. There's a lot of changes, a lot of things happening, a lot of new actors coming up, doing a lot of different things. So I hope I'm in the limelight for quite some time. I touch wood, and by the grace of God, let's hope everything goes for the best. చాలా విషయాలు షేర్ చేశారు. నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా ఇది అసలు ఎందుకు రీజను మీరు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వకపోవటానికి? I'm a very shy person. I'm a very big introvert. I mean, not a very person, extrovert laga velli chala pachala. I'm not a person like that. I have my own circle. I'm a very quiet and a close person. సో నాకు ఇంటర్వ్యూస్ చేయడం అంటే నాకు లిటిల్ నేను చెప్తాను బతుకమా, ఇస్ దట్ ద రైట్ వర్డ్? సో ఐ ఫీల్ లిటిల్ చేయాలా వద్దా ఏంటి, వాట్ క్వశ్చన్స్, అండ్ ఇక్కడ భయం కూడా ఉంటుంది, యూనో ఇంటర్వ్యూస్, గాడ్ వాట్ ఆర్ దే గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ, ఏం అడుగుతారు, ఏం చెప్పాలి అని తెలియదు కదా. సో అది కూడా ఉంటుంది. సో yeah, I'm not too very comfortable until like I know act చేస్తున్నాను, so they're calling me for something and I do it as a different thing, but this is like face off and what you are. So adi correct person aithe manchidi Prasanna. I mean correct person is interviewing you, or మీరులాగా చూపిస్తే బాగుంటుంది. Yes. The lot of times what happens man cheppedi or whatever is shown a different manner or a different way, so that kind of really upsets you. ఏదైనా ఫేస్ చేశారండి అలాంటి? Like I had this thing like that. Okay. When as a heroine I had given to a big paper, and they totally changed. Matter change chesesi adi ento pitch laga vacha. I was so upset. So from then on I just decided like I don't want to do this. And after now doing a lot of character roles and all that, maybe if I'd start directing and all, definitely I will do more interviews, because I need to promote my film and do all that. Okay. But స్టేజ్ పైన కూడా ఎక్కువ మాట్లాడరు కదా? స్టేజ్ పైన కూడా I can't do too much of ఎక్కువ బట్టరింగ్ అయినా ఎక్కువ ఏదైనా అలా ఏం చేయలేను నేను. సో I come, I talk fact and I'll tell you straight away. I told you right, I can't be fake. This is what ఆర్టిస్ట్కి స్క్రీన్ స్పేస్ అలా కావాలి, లేదంటే కెమెరా ఫోకస్ మనపైనే ఉండాలి అనే ఒక కోరిక ఉంటుంది ఆర్టిస్టులందరికీ. మీరు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ కదా దానికి. I'm a very shy person, and see, as far as my director knows me and he's able to show me what's required. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి నా ఓన్ డైరెక్టర్స్ని కూడా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళి, సార్ నాకు ఇంకా ఇవ్వండి సార్ క్యారెక్టర్, ఇంకా ఐ మైట్ బి ఫ్రెండ్లీ, ఐ మైట్ బి క్లోజ్ టు దెమ్, బట్ ఐ కాంట్ గో అండ్ టెల్ దాట్, because I respect them for what they are. As a director, if you think కాదు ఇది ఇంతే కావాలి, ఇంతే చేయాలంటే అంతే చాలు. I mean there's no point me going and fighting for it and saying hello please నన్ను పెట్టండి నేనే, I can't do it, అది చేయలేను. సో అన్నిసార్లు డైరెక్టర్ సేస్, యా రాజశ్రీ మీరు ముందుకు వచ్చి మీరు చెప్తారా? ఎస్ సార్ చెప్తాను. మీరు ఈ డైలాగ్ ఎస్ సార్ ఐ డూ ఇట్. ఫర్ దాట్ ఐ విల్ నెవర్ సే నో టు ఇట్. బట్ నేను వెళ్ళి అడగడం అది ఐ హావ్ నెవర్ బీన్ లైక్ దాట్. ఏవైనా డైలాగ్స్ గుర్తున్నాయండి మీరు చెప్పిన వాటిల్లో బాగా? No, not right now. Okay. It's only for that day. So I learn, I write, I finish the dialogue and I'm done with it. ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయండి, ఏం చేస్తున్నారు? I have Bangaraju అని Nagachaitanya, Kriti, Nagarjuna sir, Ramya Krishna ma'am. Okay. So Bangaraju is releasing on Jan 14th. That undi. Then I'm doing Aadavalki Jawharlu. Okay. Okay. Dantlo kuda I'm playing one of the main characters. We are all sisters. Sharvanand is the main hero, and Rashmi Kamandana is the heroine. And chala women unnaru. Completely, it's a complete woman oriented subject. Okay. So I'm enjoying the shoot Kishore Tiluna sir tho. So adi chestunnanu. That's due for release. Sarkar vaari paata chestunnanu. I'm playing Kirti Suresh's mother again. Okay. So adu undi. కీర్తి సురేష్ గారితో ఇంకొక మూవీ కూడా చేశారు కదా, నేను శైలజ, కిషోర్ తిరుమల గారిది అది చేశాను. This is my second film and she actually remembered. I was so happy she actually remembered me after so many years. So అది చేస్తున్నా. Okay. And మళ్ళీ గ్యాంగ్స్టర్ గంగరాజు అని మూవీ విచ్ ఇస్ రిలీజింగ్. దాంట్లో కూడా ఒక తెలంగాణ, అది కొంచెం హైపర్ లేడీ, నాట్ అట్ ఆల్ వాట్ యూర్ సీయింగ్ మీ హియర్ రైట్ నౌ. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దిస్ థింగ్. కొంచెం హైపర్ లాగా, కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడడం, వీళ్ళు ఏమైనా మాట్లాడితే వాళ్ళని తప్పుకోండి చెప్పి నేను మాట్లాడడం, ఆ టైప్లో ఒక క్యారెక్టర్.
ఇప్పుడు చేసిన మూవీస్ అన్ని సాఫ్ట్ గానే వెళ్ళిపోయినాయి కదా. సాఫ్ట్గానే వెళ్ళిపోయాయి. ఐ డిడ్ లక్ష్య, నాగశౌర్య, ఓకే. నాన్ స్టాప్ ప్రొడక్షన్స్ది లక్ష్య అనే మూవీ చేశాను. అది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండింది. ఇట్ వాస్ అ వెరీ నెగిటివ్ మదర్. లైక్ డాటర్కి చెప్పడం ఇలా చేయ, వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ షీ డజంట్ లైక్ ద హీరో, అంటే హీస్ ఇన్ టు ఆర్చరీ అండ్ ఆల్ దాట్. దాంతో ఏంటి, ఏం లాభం, ఏం చేస్తావు నువ్వు, సర్కస్ చేసి జీవిస్తావా, అది ఇది అని చెప్పి ఒక క్యారెక్టర్ కొంచెం నెగిటివ్ లాగా ఉంది. అది దట్ వాస్ సంథింగ్ గుడ్, బట్ ఐ థింక్ ద మూవీ డి నాట్ డూ వెరీ వెల్. సో యా, బట్ దట్ వాస్ అ గుడ్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఐ వాస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపీ. ఐ వాస్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ఇట్. ఓకే. సో అది మళ్ళీ లెట్స్ సీ, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలి, అలానే మేము మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్స్లో. ఎందుకంటే చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది మీ యాక్టింగ్ కూడా. అది యాక్టింగ్ అనేది మాకు కనపడదు, చాలా న్యాచురాలిటీ ఉంటుంది. సో మీరు ఎక్కువ మోర్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద వెల్ విషెస్ అండ్ in fact this is what gets you going. Isn't చెప్తే I feel it is all the blessings, and now I met you. You'll always remember me as whatever. Yes. And always wish good. So that's what is important. I think it's very important to be nice with everybody, and which gets you for a long way. Thank you so much.